Okay, take down heading as working with Excel. Working with Excel. See, if you want to work with Excel, what are the requirements required to work with Excel? What are the requirements required to work with Excel, guys? First and foremost, I need to have an Excel sheet data set ready. First and foremost, I need to have an Excel sheet data set ready. First, prepare an Excel sheet data. That's the first requirement. First, prepare the Excel sheet data. Prepare the Excel sheet data. Okay, let me go to D drive. Under D drive, under classes, under batch 304. Sorry, 303, right? 304 or 303? 303. Under 303, I am going to create a new Excel sheet. I am going to name this as data.xlsx. Data.xlsx. This sheet name is data.xlsx. Right click, properties. Go to properties. Data.xlsx. This was the sheet. This was the sheet. Data.xlsx. Excel. Data.xlsx. XLSX. I need to create some data here. I need to create some data. Let me username, password, admin, manager. I need to get this admin value and I want to print that in the console output. I need to print that in the console output. That's my goal. This is the data what I have. I need to get this admin value and I want to print that in the console output. How to do that? That is what we are going to see now. Now, if I want to get this admin value, first I need to go to the folder where I have. First, I need to go to the folder and I have to fetch the file. First, I need to go to the folder and I have to fetch the file. Under that, I need to go to this particular workbook. Under this, I need to create this workbook. Under this workbook, there will be many sheets normally. I need to go to a particular sheet called sheet 1. I need to go to a particular sheet called sheet 1. I need to go to a particular sheet called sheet 1. Under that sheet 1, there are many rows. Many rows. I need to go to a particular row called row 1. See, these row numbers and cell numbers don't calculate based on 1, 2, 3 or ABC, whatever they have given. Calculate always zero based index. This is the zeroth row, this is the first row, this is the second row, this is the zeroth column, this is the first column, and this is the second column, like that. I need to go to a particular row called row 1. Row number is 1. Don't tell 1, 2, 3 again. Starts with zero based index. Don't see this reference what they have given. You have to have your own reference. I need to go to a particular cell called cell 0. Go to a particular row called row 1. Under row, there might be many cells. I need to go to a particular cell called cell 0. I need to go to a particular cell called cell 0. Under the cell 0, I need to get the value and I want to print that in the console output. I need to print that in the console output. This is what I have to do. I need to get this admin value and I want to print this in the console output.
Okay, first go to the folder and I have to fetch the file. First I need to go to the folder. First I need to go to the folder and I have to fetch the file. Under that I need to go to that particular workbook. Under that workbook I need to go to a particular sheet. Under that sheet I need to go to a particular row. Under that row I need to go to a particular cell. Under that cell I need to get the data. Under that cell I need to get the data. This is what I have to do. Zero, 1, 2, 3, 0, 1, 2. This is 0 comma 0, 0 comma 1, 0 comma 2, 1 comma 0, 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 0, 2 comma 1, 2 comma 2. This is our 3 comma 0, 3 comma 1, 3 comma 2. This is where I have the admin value. The row number to get the admin value is 1 and cell number is 0. And cell number is 0. This is where I have this row numbers and cell numbers. This is where I have this row numbers and cell numbers. Okay. This is where I have the admin value. Go to the folder. I need to go to the folder, workbook, sheet, row, cell and get the data. This is what I need to do. I need to get this admin value. There are two requirements required to work with Excel. One is to have an Excel sheet data which is set ready. The other one, I need to have Apache PY jar files. I need to have Apache PY jar files. I need to have Apache PY jar files. See, if I want to work with Selenium, right, I need to have the Selenium standalone server. In the same way, if I want to work with Excel sheet, I need to have Apache PY jar files. I need to have Apache PY jar files. Where to download this Apache PY jar files and how to configure? Go to py.apache.org. Go to py.apache.org. Go to downloads. Go to downloads. Go to downloads. Come down, at the bottom you will have binary artifacts. Click on this binary artifacts. Come to the bottom here. Here you will have zip file. Click on the zip so that you will be able to download this kind of file. You will be able to get this kind of file. This is the folder what you will be getting. This is the folder what you will be getting. This is the folder what you will be getting. Okay, once you go inside this folder you will get these jar files. Copy these jar files and I am going to paste that into my secure drive. And I am going to paste it here. Yes, done. Okay, same way here under OXML lib folder I will find few more. Copy this and paste it into my secure drive. Same way. See, this is the folder what I will be getting.
Under this there are 5 or 6 under this, 2 under this, and few more under this lib folder. This log 4j JUnit is not required. If you still forgot, also you can copy that and paste it into your secure drive. All 10 to 12 jar files will be there. Paste it. Now configure these jar files. How will you configure? Right click on the project, build path, configure build path, click on libraries tab, click on add external jars, select all the jar files, click on open, apply, apply and close, so that it will be configured, so that it will be configured, so that it will be configured. So that it will be configured. On this reference libraries I will be getting this. Yes, got it. There are two requirements required to work with Excel. One is to have an Excel sheet, the another one is to have Apache PY jar files. Take down this, then I will tell you how to write the code. Take down this. Make it quick, and if you are done, let me know it's done. I'll switch to the program. Okay. Next. Let me create a new program. Directly go to new, go to class. So just a minute, guys.
sorry guys, Excel library. Sorry guys. Now first I need to go to the folder and I have to fetch the file. Sorry guys. First I need to go to the folder and I have to fetch the file. This is the first step what I have finished taking down this, everyone. Yes, sir. Yes. First I need to go to the folder and I have to fetch the file. In that case there is a class called file input stream class. There is a class called file input stream. FIS equal to new file input stream. Where do you have that file? File input stream FIS equal to new file input stream. File input stream FIS where I have that file under D drive, under classes, under batch to 303. I have this data.xlsx. Copy this. This is data.xlsx. Data.xlsx. This is first I went to the folder and I fetched the file. First I went to the folder and I had fetched the file. I am trying to fetch the file. If that file is not found in that location, if that file is not found in that location, file not found exception will arise. File not found exception will arise. Click on this, surround with try catch, or else you can go with throws also, whichever you want. File not found exception. First I went to the folder and I fetched the file. Then I need to go to that particular workbook. I need to go to that particular workbook. I need to create a workbook factory dot create. I am going to create a workbook. See, workbook factory dot create. This create method, it takes a file and it returns a workbook. It takes a file and it returns a workbook. It takes a file and it returns a workbook. Since it takes a file, I am giving a file, and since it returns a workbook, hold that in a workbook. WB. I went to the folder and I fetched the file. Under that I need to go to a particular workbook. Workbook. First I went to the folder and I fetched the file. Under that I went to that particular workbook. File not found. See, I am trying to fetch that file. If there is no data inside that file, IO exceptions, input output exception will arise. I am trying to fetch the data. If the data is encrypted inside that, encrypted document exception will arise. Encrypted document exception will arise. I am trying to fetch data.xlsx, but if there is data.doc, invalid file format exception will arise.
There are chances of getting these exceptions. There are chances of getting these exceptions. That's why there are chances of getting these exceptions. Click on this. Already I have written this line of code inside try block. Add catch class to the surrounding try. That's it. Add catch class to the surrounding try. First I went to the folder and I fetched the file. Under that I went to that particular workbook. Under that particular workbook I need to get sheet. I need to get sheet. Under the workbook I need to get sheet. This get sheet method, it takes a string and it returns a sheet object. This get sheet method, it takes a string and it returns a sheet object. String in the sense it's a sheet 1 and it returns a sheet object, and since it returns a sheet object, yes is equal to, yes is equal to, yes is equal to, under that sheet I need to get row. Under that sheet I need to get row. This get row method, it takes an integer and it returns a row object. It takes an integer and it returns a row object. Integer, and since it returns a row object I have to hold that in a row. R is equal to, row number is 1. Under that row I need to get the cell, get cell. This get cell method, it takes an integer and it returns a cell object, cell 0, and since it returns a cell object, hold that in a, always go with this SS user model, cell C. See why I am telling you to go with this SS user model. By default it will show SL user. If you are using the old format of Excel sheet, then that is XLX. In that case you can go with SL user model. If you are using the new format of Excel sheet, that is XLSX, in that case you can go with this SS user model. That is why. First I went to the folder and I fetched the file. Then I went to that particular workbook. Under the workbook I went to that particular sheet. Under that sheet I need, I have got the row. I have got the row. Under that row I have got the cell. Under that cell I need to get the data. Get string cell value. This get string cell value, this returns a string. Hold that in a string value. String. That is nothing but T. System.out.println T. If I run this it will print as admin. What happened to this null pointer exception? Sheet name sheet 1, row number 1 and cell number 1. I saved this sheet also, right? Control S, save this and run this. Yes, I didn't save that sheet, that's the problem. Now it has printed as admin. Now if I want to get the manager, what is the sheet name? Sheet name is sheet 1. Okay, row number is row 1 and cell number is also 1, so that if I want to get the manager 1, so that I will be able to print manager. Now I know how to get a single piece of data. Next I am going to guide you how to get multiple sets of data from Excel sheet, how to pass that into the application and all those things. Then you will be able to come to know about that. Okay, what are the problems we will be facing and all those things, that we will see next. I have explained you how to get a single piece of data here. Let me give you some notes. Requirements: Apache POI. We can download Apache POI from poi.apache.org/download.html. Go to binary artifact section.
Click on the link which will navigate to a page with downloads. Getting data from an Excel cell. Get the Excel file as an input. Convert the Excel file to a workbook. Get the workbook object or create the workbook object from the Excel file. Go to a particular sheet of the Excel. Get the sheet object from the workbook. Go to a particular row in the sheet. Get the row object from the sheet. Go to a particular cell in the row. Get the cell object from the row. Get the data from the cell depending on the type of the data. Take down this quickly into your notes. Before that, can we quickly reconnect the meeting once? Make it quick, quick. Sorry. Hello. Yeah, చెప్పండి సార్. పర్లేదు పర్లేదు. See, నాకు 50 మంది కాల్ చేస్తున్నారు ఒకరు కానీ ఓకే ఇప్పుడు ఓకే సరే ఇప్పుడు దానికి ఆప్షన్ ఎలా అంటే క్లియర్ చేసుకోవాలంటే ఒకటి నేను ఇంతకుముందు బ్యాచ్ వీడియోస్ ఇస్తాను వీడియోస్ చూసి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోకుండా ఇంటర్వ్యూ నేను క్లియర్ చేసేయాలి సార్ అంటే నీ వల్ల కాదు దేవుడి వల్ల కూడా కాదు అది ఎవరి వల్ల కాదు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలా ఒకటి ఈ బ్యాచ్ జాయిన్ అయ్యామంటే 1.5 మంత్ పడుతుంది నీకు నేర్చుకోవడానికి లేదు సార్ నాకు ఇది అర్జెంట్గా కావాలంటే నేను పాత బ్యాచ్ వీడియోస్ కానీ పంపిస్తాను దాన్ని చూసి నేర్చుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి చేశారంటే మీరు ఖరాబ్ అయిపోతారు ఒక 1 వీక్లో డైలీ ఒక 5-6 అవర్స్ స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా చేశారంటే ఒక 1 వీక్లో నేర్చుకొని అవుతుంది ఆ తర్వాత అటెండ్ అవ్వచ్చు లేదు సార్ నేను అవంతా నేర్చుకుని నేను ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే నేను వేరే చోట చూసుకోవాలి సార్ అంతే నేనైతే చేయలేను నేను కాదు ఎవరు చేయలేరు మామూలుగా అది కుదరని పని ఉమ్, ఉమ్. ఏమైనా ఇంటర్నల్ అయినా కానీ ఎక్స్టర్నల్ అయినా కానీ ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్ అనడం కామనే ఓకే నేను ఇంటర్నల్ ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేసిన పిల్లలకి అన్ని క్లియర్ చేసి మొత్తం ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఏమన్నా చేయలేదు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోకుండా ఈ ఇంటర్నల్ కాదు ఎక్స్టర్నల్ కాదు ఏది క్లియర్ చేయలేదు
తెచ్చుకొని మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నాను సార్. ఎవరు ఇస్తారు మీకు? ఇంకా కొద్ది రోజులు ఉన్నామంటే ఇవి కూడా ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందని చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. ఇలాంటి చాలా మందిని చూస్తున్నాను. నువ్వు ఒకటే కాదు, నాకు కొద్ది వందల మంది అడుగుతారు సార్. నాకు ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చేసి నాకు చాలా అర్జెంట్ సార్, ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్ సార్, నాకు అది సార్, మా నాన్న లేదు సార్, అది లేదు సార్, చాలా చెప్తారు. నాకు అర్జెంటుగా జాబ్ కావాలా, తర్వాత నేను కోర్స్ నేర్చుకుంటాను, మీరు వేరే చోట వెళ్ళి నేర్చుకోండి బాబు అనేస్తాను ఒకటే మాట. మళ్ళీ 6 నెలల తర్వాత వస్తారు సార్, వాళ్ళు ఎవరో జాబ్ ఇస్తామన్నారు, 1 lakh పెట్టాను, మోసపోయాను సార్, నేను ఇప్పుడు మీ మాట వింటాను సార్ అని వస్తారనమాట. ఇవన్నీ చాలా చూసేసాను నేను. అందుకోసం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి, ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు. ఎట్లకి 1 week డైలీ 5-6 hours కూర్చొని నేర్చుకొని, మార్నింగ్ 2-3 hours, ఈవినింగ్ 2-3 hours కూర్చొని నేర్చుకుని ఎప్పటికైనా నేర్చుకోవాల్సిందే కదా మీరు సబ్జెక్టు. ఏంది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. చెప్పండి చెప్పండి. ఈజీగా క్లియర్ చేసి ఈ వీడియోస్ అనేది క్లాస్ అట్లా ఇస్తాను నేను, క్లాస్ విన్నట్లే ఉంటుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ క్లాస్. అన్ని అన్ని A to Z ఉంటాయి నా వీడియోస్లో. నేను చెప్పే ముందు బ్యాచ్ వీడియోసే అట్లా ఇస్తా, బ్యాచ్ క్లాస్ చెప్పిన వీడియోసే అలానే ఇస్తా. ఇది రికార్డెడ్ వీడియోస్ కాదు, ఐ మీన్ క్లాస్ చెప్పేది అలా లైవ్ క్లాస్ లాగానే ఉంటుంది. ఇది ఒకటే ఆప్షన్ మీకు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్, తొందరగా కావాలి అంటే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ బ్యాచ్లోనే అటెండ్ అవ్వండి, వీడియోస్ తీసుకుంటే. అట్లా ఛాన్సే లేదు. మొత్తం కోడింగ్ అంతా కూడా A to Z దీంట్లో నేర్పి ఫస్ట్ మీరు వీడియో చూసేసి ఏమన్నా చెప్తే కదా, మీరు మొత్తం ముందే అస్యూమ్ చేసేస్తున్నారు నా వల్ల కాదు, నేను చేయలేను. అది మా అక్క కొడుకు 8th standard ఉన్నాడు, వాడు కూడా చేస్తాడు ఆ పని. వాడే డౌట్స్ క్లారిఫై చేసేది పిల్లలకి సగం మందికి. అది ఆ లాగిన్ సినారీలో అదంతా ఎవరు కలిసినా చేసేది, దానికి డిగ్రీకి అనే అవసరం ఉండదు. అదే మీ అసంప్షన్ అదే సార్. ఈ స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు నాకు బేసిక్స్ తెలిసి దీన్ని పెట్టే కొట్టేయచ్చు అనుకుంటారు, అవి ఎందుకు పనికిరావు లాస్ట్కి. ఓకే, మీరు కావాల్సింటే వీడియోస్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేయండి. ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేశారంటే అట్లీస్ట్ సాటర్డేస్ అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది. కమింగ్ సాటర్డేస్ అంటే అంతలో క్లియర్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం, అన్నీ చదివి రెడీ పెట్టుకున్నారు. అట్లీస్ట్ మండే నుంచి ప్రిపేర్డ్గా ఉండొచ్చు. ఓకే ఫైన్. ఏది వీడియోస్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలా క్లాస్కి, ఎన్రోల్ చేసుకున్నాక నేను పంపిస్తాను వీడియోస్. ఈ బ్యాచ్కి ఎన్రోల్ చేసుకోండి, నేను పాత బ్యాచ్ వీడియోస్ పంపిస్తాను. డీటెయిల్స్ పంపించేది ఎన్రోల్ చేసుకునేకి పంపిస్తాను. పేమెంట్ అది లేదు, అలా ఫిక్స్ అయిపోయింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీకు ముందుగానే వీడియోస్ పంపించి ముందుగా చేస్తున్నాను నేను. మామూలు వీడియోస్కి సపరేట్గా తీసుకొని ఛార్జెస్ చేస్తుంది. ఎలాగో మీరు క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి మేము ఎక్స్ట్రాగా ఛార్జ్ చేయండి. ఓకే, అదే పేమెంట్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వీడియోస్ షేర్ చేస్తాను. కాకపోతే మీరు లేట్ చేశారంటే ఎంత లేట్ చేసుకుంటారో మీకే ప్రాబ్లం. మళ్ళీ నాకు అర్జెంటుగా కావాలి సార్ అంటే కుదరదు. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. రేపు చేసేసినట్టు నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయాలా, అప్పుడు నేను, ఎందుకంటే అది నాకు అట్లీస్ట్ 1 hour కూర్చొని నేను షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీడియోస్. అది అంత ఈజీ కాదు షేర్ చేయడము, కొద్దిగా నాకు టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్.